Okay, so hi, this is our PDPR English for year 6, which is constructing sentences. Okay, kita masih lagi dalam pembinaan ayat. Okay, macam minggu lepas, kita sudah sampai baris yang keempat. So, today we are going to construct sentences based on pictures. Okay, Miss akan bagi kamu satu gambar dan kamu kena buat 4 baris ayat untuk gambar tersebut. Okay, and then you have to use sentences yang kita sudah belajar like SVO, SV adjective, SV noun, and the subordinating conjunction plus complex sentences. Okay, so we move on. Okay, so before that, we are going to revise. Okay, kita ulang kaji dulu. Okay, jenis-jenis ayat yang kita sudah belajar. Okay, so there are 5. Okay, ada 5. Okay, the first one is SV. Okay, SV adalah subject verb. So she is, he is, she reads, he kicks, they pick, everything. Okay, depan tu mestilah subject dan sebelah dia adalah verb. Okay, you have to master this ya. Ini adalah yang paling basic sekali. So kamu kena tahu apa tu verb dan kamu kena tahu yang mana satu subject. Okay, so this is the example for SVO, subject, verb, object. Okay, dia dibahagikan kepada 3 bahagian, which is subject, verb, dan object. Okay, subject dekat sini yang kita boleh nampak, he, she, he, they. Okay, verb pula, perbuatan dia, bakes, okay, washes, reads, kicks, and pick. Okay, kalau kamu perasan dekat bawah tu, pick, okay, perkataan pick dia tidak S. Why? Because they adalah plural. Bila plural dia tidak perlu letak S. Tidak perlu tambah S. And then O. Okay, kalau kamu perasan belakang tu semua adalah O, which is object. The cake, the car, the book, the ball, and the coins. Okay, and make sure at every sentence you have to put the full stop. Okay, mesti ada full stop. Okay, next. Okay, so this is the third one, which is the subject, verb, adjective. Okay, sama juga. Okay, dia ada subject, she, he, they. And the verb is, looks, was, were. Okay, tengah tu adalah verb. And then dekat belakang sekali, okay, dia letak adjective, iaitu kata sifat. For example, kind, okay, baik. Clever, pandai, pretty, cantik, tired, penat, happy, gembira. Okay, so itu adalah adjective, kata sifat ya. Next, we move on. Okay, this is the fourth one, which is the subject, verb, noun. Okay, subject tu sama juga. She, he, her, brother. Okay, and then we have the verb, is, reads, is playing, is drinking. Okay, di tengah tu adalah verb, kata kerja. And then dekat belakang tu pula dia ada noun. Okay, noun can be proper noun. Noun can be common noun. Boleh kata nama khas, boleh kata nama am, boleh terbagi kepada orang, benda, idea, macam-macam lagi. Okay, so that is noun. Okay, animal also is considered as noun. Object pun noun. Okay, so you have to be careful lah. Okay, like the first one here, she is a teacher, he is a student. She reads the magazine, he is playing with the ball, her brother is drinking Coca-Cola. Okay, so that is the example of subject, verb, and noun. Next, we have the what we have learned last week. Okay, minggu lepas kita belajar satu benda sahaja, iaitu subordinating conjunction plus complex sentences. Okay, this one, okay,
subordinating conjunction yang kamu boleh nampak dalam sini adalah because, before, as dengan as soon as. Itu adalah penyambung ayat ya. Okay, subordinate conjunction, penyambung ayat dia. Okay, complex sentences, when we have two sentences, satu boleh berdiri sendiri dan satu tidak boleh berdiri sendiri dan kamu gabungkan menggunakan subordinate conjunction, barulah dia jadi complex sentences. So, I'm not going to work because I'm sick. Okay, semua yang contoh Miss bagi dekat sini adalah ayat yang kawan kamu bagi pada kelas GM kita minggu lepas. Okay, look at number 2. We must finish our homework before playing. So, dekat belakang tu ayat tidak lengkap. So, kita gabungkan menggunakan subordinating conjunction. He kicked the ball as he was angry. I opened my laptop as soon as my teacher gave us the link. Okay? So, easy kan? Okay, sudah pernah belajar. So, your homework for today, okay, you have to make 4 sentences for each picture. Okay, ada 2 gambar, misalkan bagi nanti. Okay, kamu kena buat 4 baris ayat untuk satu gambar. Okay, first line, baris pertama mesti SVO, baris kedua SV adjective, baris ketiga third line SV noun, and the fourth line is the subordinating conjunction plus complex sentences. Okay, you can refer from the video. Kamu boleh tengok contoh daripada buku kamu ataupun daripada video ni, boleh rewind untuk check ya. Okay, this is my first picture. Kamu boleh guna perkataan yang ada dalam ni. Okay, either you want to use this ayat atau kamu tidak guna pun, it's up to you. Okay, you want to talk about everyone pun boleh, ataupun kamu mau cakap pasal satu orang pun boleh, it's up to you. Okay, what I know, okay, apa yang Miss tahu, kamu kena buat 4 ayat. Okay, ayat pertama mesti SVO, ayat kedua SV adjective, ayat ketiga SV noun, dan ayat keempat subordinating conjunction plus complex sentences. Okay, so ada 2 gambar, so ada ada 8 ayat lah. Okay, 8 ayat. Satu gambar ni 4 ayat. Okay, this is the second picture. Okay, ini pula gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua ni pula kamu kena buat sama juga, SVO, SV adjective, SV noun, and subordinating conjunction plus complex sentences. Okay, kena buat benda yang sama. So, yang tadi 4 ayat, yang ini 4 ayat. So, kamu ada 8 ayat sahaja untuk kerja rumah hari ini. Okay, and then at the end, make sure everyone complete your homework. Send it to me for checking. Okay, thank you for your cooperation and see you in our next GM class. Okay, bye.